Today's question, longest common subsequence. ఫస్ట్ సబ్సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. కన్సిడర్ మన దగ్గర ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చారు, ఏబిసి, ఏబి, ఏబిసి, బి, బిసి అండ్ సి. ఇవన్నీ ఏంటి? సబ్స్ట్రింగ్స్. Substrings అంటే any string which is part of our original string and has consecutive characters together. ఇందులో కన్సెక్యూటివ్ లేని క్యారెక్టర్స్ ఏ అండ్ సిని నేను పిక్ చేసి ఏ సిని నేను సబ్స్ట్రింగ్ అనలేను. దిస్ విల్ బి ఏ సబ్సీక్వెన్స్. ఇవి కూడా సబ్సీక్వెన్సెస్, బట్ అడిషనల్గా ఇది కూడా ఒక సబ్సీక్వెన్స్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ అబౌట్ సిఏ సబ్సీక్వెన్సా కాదా అంటే కాదు. ఏ తర్వాత సి వస్తుంది కాబట్టి ఏసి విల్ బి ద సబ్సీక్వెన్స్, సిఏ విల్ నాట్ బి ద సబ్సీక్వెన్స్. సిఏ ఈజ్ నీదర్ ఎ సబ్స్ట్రింగ్ నాట్ ఎ సబ్సీక్వెన్స్. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సబ్స్ట్రింగ్స్ అండ్ సబ్సీక్వెన్సెస్. సో ఇప్పుడు మనకు 2 స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చారు. ఈ 2 స్ట్రింగ్స్లో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద కామన్ సబ్సీక్వెన్స్, లాంగెస్ట్ కామన్ సబ్సీక్వెన్స్. Find the length of the longest common subsequence among A and B. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. A and A are common. ఇక్కడ B ఉంది, Bలో B లేదు. We have C here and C here also. AC is a common subsequence between A and B. Next, AD and this AD. AD is another common subsequence between A and B. These two are the only common subsequences. ఈ రెండిట్లో లాంగెస్ట్ లెంత్ ఎంత? 2. సో ఆన్సర్ విల్ బి 2. దీన్ని బ్రూట్ ఫోర్స్తో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము? విల్ లిస్ట్ డౌన్ ఆల్ ద కామన్ సబ్సీక్వెన్సెస్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అండ్ వాటిలో మ్యాక్సిమం లెంత్ ఎంతో ఫైండ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ మనం ఏలో ఉన్న అన్ని సబ్సీక్వెన్సెస్ని లిస్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ బిలో ఉన్న అన్ని సబ్సీక్వెన్సెస్ని లిస్ట్ చేస్తాం. ఈ రెండిట్లో కామన్ సబ్సీక్వెన్స్ని తీసుకుంటాం. ఆ కామన్ సబ్సీక్వెన్సెస్లో లాంగెస్ట్ కామన్ సబ్సీక్వెన్స్ లెంత్ని రిటర్న్ చేస్తాం. ఇలా చేయడానికి వాట్ విల్ బి ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ? టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ సబ్సీక్వెన్సెస్ అండ్ దాట్ విల్ బి big of 2 to the power of n. So using recursion, our time complexity will be exponential, 2 to the power of n. In order to optimize this time complexity, we'll be using dynamic programming. Same like we discussed in the dynamic programming playlist. LCS అనే 2D arrayని తీసుకుని I'll be using dynamic programming. Now let's define a cell in our 2D array LCS. LC of ij is nothing but length of longest common subsequence between A 0 to I and B 0 to I. నేను మొత్తం A మొత్తం Bని తీసుకోవట్లేదు. When I'm calculating LC of ij, I'll only consider A from index 0 to I and B from index 0 to j. ఇందులో let's discuss the base condition. If I equals to 0 or j equals to 0, దాని అర్థం ఏంటి? If I equals to 0, A is an empty string. If j equals to 0, B is an empty string. A and Bలో ఒకటి empty string ఉంటే అసలు Aకి Bకి కామన్ సబ్స్ట్రింగ్ ఉంటుందా? ఉండదు. And that's why length of common substring is 0. This is our base condition. Even if A and B are both empty strings, length of common substring will be 0. Now let's take the case of A of I equals to B of j. Consider A, B, C, D, E, C అనే 2 strings ఉన్నాయి. Because these two are same, this tells us this will contribute 1 character to my longest common subsequence. దీని కాంట్రిబ్యూషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా మనకు మిగిలింది ఏంటి? LCS ఆఫ్ 1, 1. అదే నేను ఇక్కడ రాశాను. If at all if A of I equals to B of j, LCS of I, j will be 1 plus LCS of I minus 1. ఈ కేసులో I2, 2 minus 1 is 1 and then j minus 1. j కూడా 2.
2 minus 1 is again 1. This 1 is the contribution from A of I and B of j because these two are same. This is an additional condition. Now comes our recursive formula. Consider another example, x, y, z, a, b, c. These two are not same. Because these two are not same, other రెండు options ఉంటాయి. Either forget z or forget c. If I forget z, ఈ రెండిట్లో లాంగెస్ట్ కామన్ సబ్సీక్వెన్స్ నేను ఫైండ్ చేస్తాను. ఇఫ్ ఐ ఫర్గెట్ సి, నా సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి? ఈ రెండిట్లో నేను లాంగెస్ట్ కామన్ సబ్సీక్వెన్స్ని ఫైండ్ చేస్తాను. కెన్ ఐ ఇగ్నోర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్? జెడ్ అండ్ సిని రెండో ఇగ్నోర్ చేస్తే ఐ విల్ ఓన్లీ బి లెఫ్ట్ విత్ ఎక్స్, వై and AB. రెండు ఒకటేసారి ఇగ్నోర్ చేస్తే ఐ విల్ బి లూజింగ్ అవుట్ ఆన్ వన్ పాసిబిలిటీ. ఈ C అనేది ఈ స్ట్రింగ్లో ఉండే పాసిబిలిటీ ఉంది. సో విల్ బి మిస్సింగ్ అవుట్ ఆన్ ఇంక్లూడింగ్ C ఇన్ మై లాంగెస్ట్ కామన్ సబ్సీక్వెన్స్. ఈ కేసులో లేదు బికాజ్ ఐ రోట్ X and Y explicitly. But if we are ignoring Z and C at once, we are not even checking if C is present in this X and Y. సో రెండు ఒకటేసారి ఇగ్నోర్ చేయకూడదు. అలాగే ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ చెకింగ్ ఇఫ్ జెడ్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దిస్ స్ట్రింగ్ ఏబి, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇగ్నోరింగ్ జెడ్ అండ్ సి అట్ వన్స్. సో ఇది చేయకూడదు. ఈ రెండే కేసెస్, ఈ రెండింటిలో మ్యాక్సిమం తీసుకోవాలి టు గెట్ ద లాంగెస్ట్ కామన్ సబ్సీక్వెన్స్. అదే నేను ఇక్కడ రాశాను. ఎల్సిఎస్ ఆఫ్ ఐ కమ జే విల్ బి మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ఎల్సిఎస్ ఆఫ్ ఐ మైనస్ జే ఆర్ ఐ కమ జే మైనస్ 1. Just because we have come a long way in our dynamic programming series, నేను ఈ ప్రాబ్లమ్కి స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ వేసి అన్ని పాసిబుల్ స్టేట్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి బ్రూట్ ఫోర్స్ టెక్నిక్లో ఆన్సర్ ఫైండ్ చేసి అండ్ దెన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఆప్టిమల్ సబ్స్ట్రక్చర్ అండ్ ఓవర్లాపింగ్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ అవర్ స్పేస్ ట్రీ ఇవన్నీ నేను చేయట్లేదు. ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ జంపింగ్ ఆన్ టు అవర్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ సొల్యూషన్. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఈ పాయింట్ వరకు మీరు ఇంకా కాన్ఫిడెంట్ లేకపోతే ఐ స్ట్రాంగ్లీ సజెస్ట్ యూ టు ప్రాక్టీస్ ద హోల్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్ తోటి రికర్షన్ యూజ్ చేసి స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ డ్రా చేసుకోండి. దాని తర్వాత అందులో ఆప్టిమల్ సబ్స్ట్రక్చర్ అండ్ ఓవర్లాపింగ్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి దెన్ బిల్డ్ ఆన్ ద డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ సొల్యూషన్. ఫర్ రిఫరెన్స్ మీరు నా డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్లేలిస్ట్ని రిఫర్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ డూ ఎ డ్రై రన్ ఆన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ABCD ADXC. ఏని రోస్లో తీసుకుందాం, బీస్ని కాలమ్స్లో తీసుకుందాం. ఇనిషియలీ వీ హ్యావ్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్స్ XC ABCD. రెండు ఎంప్టీ స్ట్రింగ్స్ ఉన్నప్పుడు లాంగెస్ట్ కామన్ సబ్సీక్వెన్స్ 0. వెన్ A ఈజ్ అన్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ ఇవన్నీ 0నే. వెన్ B ఈజ్ అన్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ ఇవన్నీ 0నే. Now comes this case, A string వచ్చేసి A, B string వచ్చేసి A. Because both are same, this will contribute 1 to the longest common subsequence. ఈ రెండు తీసేసాక మనకు మిగిలింది ఏంటి? ఎంప్టీ స్ట్రింగ్స్, which is this. 0 plus 1 will be 1. Next comes this. A and ABని కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఈ రెండిట్లో లాంగెస్ట్ కామన్ సబ్సీక్వెన్స్ ఏంటో ఫైండ్ చేస్తున్నాం. A and B are not same. సో ఏని ఇగ్నోర్ చేసి ఈ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్కి ఏబీకి లాంగెస్ట్ కామన్ సబ్సీక్వెన్స్ ఏంటో ఫైండ్ చేద్దాం. అండ్ దట్ విల్ బి 0. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి బీని ఇగ్నోర్ చేసి ఏకి లాంగెస్ట్ కామన్ సబ్సీక్వెన్స్ ఏంటో ఫైండ్ చేద్దాం. ఐ మీన్ ద లెంత్. ఆ లెంత్ వచ్చేసి 1. మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 1,0 is 1. నౌ కమ్స్ దిస్ కేస్. ఏని ఏబిఎక్స్ని కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఆప్షన్ 1 ఇగ్నోర్ ఏ, ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ అండ్ ఏబిఎక్స్ని కంపేర్ చేస్తే లెంత్ ఆఫ్ ఎల్సిఎస్ విల్ బి 0. ఎక్స్ని ఇగ్నోర్ చేసి ఏని కంపేర్ చేస్తే లెంత్ ఆఫ్ ఎల్సిఎస్ విల్ బి 1. మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 1,0 1. ఈ కేసులో కూడా అంతే. ఇఫ్ ఐ ఇగ్నోర్ సి, ఐ విల్ బి కంపేరింగ్ ఏ అండ్ ఏబిఎక్స్. లెంత్ ఆఫ్ ఎల్సిఎస్ ఇస్ 1. If I ignore A, I'll be taking this.
B and A, they are not same, so maximum of 1 and 0. B and B are same, so B and B together will contribute 1, and then I'll have to compare A and A. A and A length of longest common subsequence is 1. 1 plus 1, 2. B and X are not same, so I'll take the maximum. B and C are not same, I'll take the maximum. C and A are not same, I'll take the maximum. C and B are not same, I'll take the maximum. C and X are not same, I'll take the maximum. C and C are same, so this will contribute 1, and the remaining comes from this 2. This 2 is the length of longest common subsequence between AB and ABX. Next, D and A are not same, I'll take the maximum. DB not same, take maximum. DX not same, take maximum. DC not same, take maximum. So finally we'll be returning this. Length of longest common subsequence is 3. ఇక్కడ ఒక టైపో ఉంది. B is ABXC, not ADXC. So length of common subsequence is 3, which is ABC. This is my longest common subsequence. Now come, let's code it. Time complexity వచ్చేసి big of length of A multiplied by length of B. Space complexity కూడా big of length of A multiplied by length of B. ఎప్పట్లాగే let's see if we can optimize the space complexity. I'll just give you a hint and leave it. Space complexity optimize చేయాలంటే we'll have to look at the recursive equation. ఇక్కడ at any point of time, if I'm trying to fill a cell current, I am only depending on my previous cell. రెండు క్యారెక్టర్స్ సేమ్ కాకపోతే I'll be depending on these two. If they are same, I'll be depending on this. సో నా కరెంట్ రోలో ఒక సెల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఇదర్ నేను కరెంట్ సెల్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నా ఆర్ నా ప్రీవియస్ సెల్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నా, విచ్ మీన్స్ దర్ ఇస్ అ స్కోప్ ఫర్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఆప్టిమైజేషన్. నేను ఇప్పుడు లీడ్ కోడ్లో 2D అరేని యూజ్ చేసుకొని సాల్వ్ చేస్తా. ఐ వాంట్ యూ టు సాల్వ్ ఇట్ యూజింగ్ 2 1D అరేస్ విచ్ ఆర్ కరెంట్ అండ్ ప్రీవియస్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద హోల్ ప్లే లిస్ట్ ఇప్పటికీ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కోడ్ ద ఆప్టిమైజ్ సొల్యూషన్, మీరు ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. I'll try to address your problems. Now come, let's code it. Longest common subsequence. Same, we are given 2 strings. We have to return the length of their longest common subsequence. If there is no common subsequence, we will be returning 0. Let's start by declaring a DP array. Int n equals to text1 dot length. Int m equals to text2 dot length. ఇవి స్ట్రింగ్స్ కాబట్టి I'll be using a function n+1 n+1 for int I equals to 0 to I less than or equal to n, for int j equals to 0 to j less than or equal to m, j plus plus. If I equals to 0 or j equals to 0. text1 or text2 ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక్కటైనా ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఉంటే my LCS will be 0. Else if text1 dot character at I is equals to text2 dot character at j. ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ సేమ్ అయితే మన DP of I, Jకి it is contributing 1 plus DP of I minus 1 and j minus 1. Else మన recursive equation math dot longest కాబట్టి maximum I minus 1 j or I j minus 1. Finally, I will be returning DP of n m. ఇక్కడ మన LCS values కి I'm adding 1
only in the case where I have an exact match, because the question is about common subsequence. ఇలా చేస్తున్నప్పుడు index of my string starts from 0 కాబట్టి ఈ I is not valid here. We should replace it with -1. I -1, j -1. Let's run it. Great. I'm submitting it. That's it for today. Let's meet in the next video. Until then, stay tuned, stay focused, keep learning.